Liaoning province in northeast China has been developing intelligent construction as China is working to push its construction industry onto a greener, smarter and safer path. At a shopping mall under construction in the provincial capital of Shenyang, technicians are checking the dome installation data collected by an on-site robot. 咱们的上方呢是一个整个设计中间的一个钢结构的一个穹顶，是这个45米的一个安装高度。这样的话呢，如果说人员在这个高空进行一个测量的话，实测的话，首先这个精准度不能满足要求，再一个工人的操作，包括测量的这个安全性、这个危险性非常大，所以说采用这个机器人呢，直接放在下面进行一个360度的一个旋转一个检测，可以检测这个安装的一个误差，可以调整这个安装精度，然后在安装完成以后，监测这个穹顶的一个所有的一个变形。In the city of Fushun, an intelligent dust monitoring system has been adopted at a construction site. When excessive concentration of dust is detected in the air, it will sound alarm and sprinkle water to reduce dust. Apart from robots and intelligent monitoring systems, the employment of digital management platforms is also a new trend in construction industry. 经过调研发现呢，现在工地上真正从事施工的人员。岁数比较偏大，这样的话就应运而生智能化建造，包括这个信息化建设，包括这个网络化，一些机器人的需要呢，现在已经摆在我们这个行业这个迫在眉睫的一个要求了。China's Ministry of Housing and Urban Rural Development has recently announced 24 cities for piloting intelligent construction, including Beijing, Tianjin, and Shenyang.